හෙලෝ කොහමද යාළුවනේ? ඔයාලා හොඳින් ඉන්නව නේද? මේ පිළිම වහන්සේ දකිනකොට නම් දන්න අය දන්නවා මේ කොහෙද කියලා. මේ තමයි මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් වන රන්ගිරි දඹුලු රජමහා විහාරය. Hello everyone, welcome to the Dambulla Cave Temple. The Golden Temple of Dambulla. Dambulla Cave Temple Complex is located in central Sri Lanka. Dambulla is most popular temple in Sri Lanka. And the Dambulla is a World Heritage Temple in Sri Lanka, situated in the central part of the country. This temple is situated 148 kilometers east of the Colombo, 72 kilometers north of the Kandy and 43 kilometers north of Matale. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ලෙන් විහාරය වන අතර මෙය වළගම්බා රජු විසින් ලෙන් විහාරයක් බවට පත් කරන ලද බව බොහෝ දෙනාගේ විශ්වාසය. ලෙන් 80කට වැඩි ලෙන් ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වන අතර මෙය පිහිටා තිබෙන්නේ සීගිරියට සැතපුම් 10ක් පමණ දුරකිනි. අතීත හෙළයාගේ විස්කම් දස්කම් ප්‍රකට කරන තවත් එක් සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකි දඹුලු ලෙන් විහාරය. මෙම දඹුලු ලෙන් විහාරය අයත් වන්නේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයට අයති ඓතිහාසික විහාරයකි. The temple complex dates back to the 1st century. It has 5 caves and a vast overhanging rock cave with the drip line to keep the interiors inside the caves. The ceilings are painted with intricate patterns of religion images. Following the tree are images of the Lord Buddha and Bodhisattvas as well as various gods. ඇත්තටම වචනයෙන් විස්තර කරන්න බැරි කුමක්දෝ හැඟීමක් එම විහාරස්ථානය තුළට ගියාම දැනෙනවා. ඔන්න ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් දඹුල්ලේ තියෙන මෙන්න මේ රන්ගිරි දඹුලු විහාරය වන්දනාමාන කරගන්න. අපේ ඓතිහාසික බුදු පිළිම වහන්සේලා ඒ වගේම ලෙනක් ඇතුලේ පිහිටලා තියෙන පිළිම වහන්සේලා ඔයාලට වන්දනාමාන කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මෙම දඹුල්ල විහාරය වන්දනාමාන කිරීමට ගියපු පිරිස ගොඩක් ඇති. ඒ වගේම නොගියපු පිරිසට ඉක්මනින්ම යන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. රමණීය නිස්කලංක පරිසරයක ලෙනක් ඇතුලේ පිහිටලා තියෙන ඒ බුදු පිළිම වහන්සේලා වන්දනාමාන කරගන්න ලැබෙන එකත් අපේ ජීවිතයට ලැබෙන මහඟු අවස්ථාවක් වගේම අපේ ඓතිහාසික ඈත අතීතයේ ප්‍රෞಢත්වය බුදු පිළිම නෙළපු හැටි ඒ හැම දෙයක්ම චිත්‍ර ඒ හැම දෙයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විහාරයට වන්දනාමාන කිරීමට ගියපු අය ගොඩක් ඇති නේද? ඔයාලා මේ දවස්වල යනවා නම් මෙම විහාරය වන්දනාමාන කිරීමට එක්කෝ හවස් වරුවේ යන්න ඕනේ නැත්නම් උදේ වරුවේ යන්න ඕනේ. මේ අපි උදේ වරුවක ගියපු එක තමයි කියන්නේ. මේ වීඩියෝ කරේ උදේ 8ට වගේ 8:00 වගේ අපි දඹුලු විහාරය වන්දනාමාන කරන්න ගියපු අවස්ථාව. හැබැයි
මේ වීඩියෝ එක නම් ටිකක් පරණ වීඩියෝ එකක්. මං ඉතින් රිනිව් කරලා ඔයාලට රීඅප්ලෝඩ් කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. Lot of Buddhas statues showing all different poses and mudras and temples inside. This complex is an absolute must visit in my country. To my tour along the side, the endless monkeys at this and visit the Dambulla. Major attraction are a spread over 5 caves which contain statues and paintings. These paintings and statues are related to Gautama Buddha and his life. There are total of 153 Buddha's statues. මේ තියෙන්නේ දඹුලු ගල උඩ තියෙන බෝධියට අපි පූජා කරපු පහන් සුවඳ දුම් ඒ වගේ හඳුන් කූරු තමයි මේ. Dambulla cave temple for much longer. And why should you go there? Sri Lanka is practically beginning for you to visit. Maybe it's time for you to start planning your own adventure. Are you ready to go Dambulla temple? Don't forget to thumbs up button and stay connected with me. Bye bye.